Truck yan sa kaliran eh. Wah, may salak. Yo, ito guys, kung nakikita nyo kanina dun sa may intro nya, kapalit tayo ng rack end sa tie rod end. Ito yung Toyota Hilux old model. New model man yan or bagong model man yan or yung old model, paras lang nila. Kung paano tanggalin yung rack end sa tie rod end nya o inner tie rod sa outer tie rod. So tinanggal ko na yung steering boot ng lock. Tie rod na yung lock nito, hindi yung bakal. Kasi pag bago yan, bakal. Tanda na lang tayo dito guys kasi baka mapunit. Ayaw matanggal. Palit tayo nito, rack end sa kanay rod end. Ito, inner tire, outer tire rod end, inner tire rod. Rack end sa kanay rod end. Ito yung rack end, tire rod end. Natin tanggalin yung gulong. Yung rack end na bago. So, bakit ko ay din. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me. Gamit namin na yung nilagay namin na rack end, kaya ba brown. Tapos yung tie rod end 345. Ilagay nyo yung lock nya guys kasi may lock yan. Yung iba walang lock dun sa may rack end. Gamit ulit tayo ng 5 friends para panghigpit. Left and right to guys left and right na rack end saka tie rod end. Ayan. Feel nyo lang guys, okay na yan, higpit na yan. Okay na yan. Tanggal ko na yung gulong kanina kasi kailangan i-balance nga yung gulong. Ito. Then lagay natin yung Hiding by the gate.
pasukin ng buhangin yung rack and pinion. Kasi pag pinasok ng buhangin yan, kaya pala pag napunit na yung steering boot na yan, kailangan nyo nang palitan. Kasi pagka pinasok na ng buhangin niya or tubig, lalo na pag yung buhangin, sisirain niya yung oil seal niya. Okay na guys, okay na. Thank you for watching.